अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 2026 के वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शेयर करेंगे। ये वो करंट अफेयर हैं जो आने वाले पेपरों और इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें ताकि आपका पेपर और इंटरव्यू कवर हो सके। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट और जितने भी सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं वो तमाम सब्जेक्ट जो हमने अपने फुल कोर्स में इंक्लूड कर दिए हैं। और अगर आप इस फुल कोर्स को हमसे लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम आपको PDF में प्रोवाइड कर देंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। In May 2026, Pakistan and which country signed cooperation regarding drug trafficking control? Option A, China. Option B, Russia. Option C, Bangladesh. Option D, none of these. The correct answer is Bangladesh. नेक्स्ट क्वेश्चन। In May 2026, Pakistan and Bangladesh signed cooperation regarding which of the following? Option A, nuclear technology. Option B, drug trafficking control. Option C, river water treaty. Option D, none of these. The correct answer is drug trafficking control. नेक्स्ट क्वेश्चन। Pakistan signed Strategic Mutual Defense Agreement with which country in September 2025? Option A, Qatar. Option B, Saudi Arabia. Option C, China. Option D, none of these. The correct answer is Saudi Arabia. नेक्स्ट क्वेश्चन। Which specific terrorist groups did Pakistan target during strikes in February 2026 inside Afghanistan? Option A, TTP, Fitna al-Khawarij, and ISKP. Option B, Al-Qaeda and Blah. Option C, TTP and Afghan National Army. Option D, none of these. The correct answer is TTP, Fitna al-Khawarij, and ISKP. नेक्स्ट क्वेश्चन। Pakistan and China have signed an agreement for blank railway track in 2019. Option A, ML1. Option B, ML. Option C, MS5. Option D, Pak China train. The correct answer is ML1. नेक्स्ट क्वेश्चन। In 2026, Pakistan is playing a mediatory role between which two countries? Option A, USA and Iran. Option B, Russia and Ukraine. Option C, India and China. Option D, none of these. The correct answer is USA and Iran. नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the renowned cleric and ex-Jew IMPA who was gunned down in KP's Shahzada in May 2026? Option A, Fazal U. Rahman. Option B, Muhammad Idris. Option C, Mufti Tariq Masood. Option D, none of these. The correct answer is Muhammad Idris. नेक्स्ट क्वेश्चन। Pakistan Army Cadet Sardar Asam Abbas declared Best Foreign Cadet in 2026 by which country? Option A, New Zealand. Option B, China. Option C, Australia.
Option D. None of these. The correct answer is Australia. Next question. Which Pakistan Army cadet won top foreign honour at Australian Military College in 2026? Option A. Sardar Hussain Khalid. Option B. Sardar Usman Akil. Option C. Sardar Asam Abbas. Option D. None of these. The correct answer is Sardar Asam Abbas. Next question. Name the Pakistan Army's officer who has been declared overall best foreign military cadet in Australia in 2026. Option A. Sardar Asam Abbas. Option B. Sardar Arshad Abbas. Option C. Sardar Abdullah Abbas. Option D. None of these. The correct answer is Sardar Asam Abbas. Next question. The final of 11th edition of Pakistan Super League (PSL) was held between which teams in 2026? Option A. Peshawar Zalmi and Islamabad. Option B. Peshawar Zalmi and Hyderabad Kingsmen. Option C. Peshawar Zalmi and Quetta Gladiators. Option D. None of these. The correct answer is Peshawar Zalmi and Hyderabad Kingsmen. Next question. Which player made most runs in the 11th edition of Pakistan Super League (PSL) held in 2026? Option A. Babar Azam. Option B. Sufyan Mukim. Option C. Muhammad Rizwan. Option D. None of these. The correct answer is Babar Azam. Next question. Pakistan observed the first anniversary of which military confrontation on the 7th of May 2026? Option A. Operation Swift Retort. Option B. Marka-e-Haq. Option C. Operation Zarb-e-Azb. Option D. None of these. The correct answer is Marka-e-Haq. Next question. Which player took most wickets in 11th edition of Pakistan Super League (PSL) 2026? Option A. Sufyan Mukin. Option B. Muhammad Rizwan. Option C. Babar Azam. Option D. None of these. The correct answer is Sufyan Mukin. Next question. Who won the award, Player of the Series, of 2026 Pakistan Super League (PSL)? Option A. Babar Azam. Option B. Sufyan Mukim. Option C. Muhammad Rizwan. Option D. None of these. The correct answer is Sufyan Mukim. Next question. Peshawar Zalmi won 2026 Pakistan Super League (PSL) by beating which team in the final? Option A. Rawalpindis. Option B. Quetta Gladiators. Option C. Hyderabad Kingsmen. Option D. None of these. The correct answer is Hyderabad Kingsmen. Next question. How many total matches played in Pakistan Super League (PSL) 2026? Option A. 44 matches.
Option B, 42 matches. Option C, 40 matches. Option D, none of these. The correct answer is 40 matches. Next question. Maulana Muhammad Idris belonged to which political party who was killed in May 2026 in KPK? Option A, Jamaat-e-Islami. Option B, Tehreek-e-Labbaik Pakistan. Option C, Jamiat Ulama-e-Islam. Option D, none of these. The correct answer is Jamiat Ulama-e-Islam. Next question.
Negotiations. Option D. None of these. The correct answer is Iran-US negotiations. Next question. Which international financial institution highlighted Pakistan among countries facing severe food insecurity in 2026 report? Option A. UN-backed agencies. Option B. IMF-backed agencies. Option C. WTO-backed agencies. Option D. None of these. The correct answer is UN-backed agencies. Next question. Who is the current Federal Minister for Defense Production in Pakistan? Option A. Muhammad Junaid Anwar. Option B. Ali Pervez Malik. Option C. Muhammad Raza Hayat Haraj. Option D. None of these. The correct answer is Muhammad Junaid Anwar. Next question. In April 2026, Pakistan enhanced its maritime capability through which missile system test? Option A. Babur cruise missile. Option B. Shaheen 3. Option C. Timor anti-ship missile. Option D. None of these. The correct answer is Timor anti-ship missile. Next question. Sardar Zulfikar Ali Khosa was the former governor of which province who passed away in 2026 at the age of 90? Option A. Balochistan. Option B. Sindh. Option C. Punjab. Option D. None of these. The correct answer is Punjab. आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो वॉच की है तो आपने अपना स्कोर जरूर कमेंट में मेंशन करना है कि आपके अंदाजे में कितने क्वेश्चन जो थे वो राइट थे और आपने कितने रॉन्ग किए हैं और कितने राइट किए हैं, ये आपने जरूर कमेंट में मेंशन करना है। अल्लाह हाफिज़।